Bienvenidos nuevamente a Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. En esta ocasión vamos a tener una conversación bilingüe sobre cómo mejorar la educación y la capacitación técnica en América Latina y el Caribe. Y para realizar esta conversación, pues nos acompañan la ministra, former Minister of Italy and UNESCO Assistant Director General for Education, Stefania Giannini. Thank you for joining us. Thank you so much. Buenos días. Good morning. Muy buenos días. Y a través de Zoom nos acompaña Pablo Bartol, que es el Gerente de Desarrollo Social y Humano en la CAF. Stefania, we will begin with you. Let's dive right into education. Sure. We wonder what is holding educational systems in Latin America and the Caribbean back in terms of meeting today's job market needs? I think that you have to start to see the evolution of the education systems and the role that they must play in economic growth and, let's say, accompanying the economic growth and social inclusion in the continent. Since the COVID-19 happened, there was an unprecedented, huge impact on education systems worldwide, but we see in Latin America really very much stronger than in other regions. So it's about really now recovery from that shutdown. You remember for sure, UNESCO was monitoring the evolution of this crisis, and we reached out to 1.6 billion students out of school because of COVID. And Latin American countries actually reacted a little bit slower than other regions. And because of that, we are still in a phase where we have to recover and to bring back skills and, let's say, learning outcomes at the level it was before. In addition, and moving more to an important topic, which is a young subcontinent with a lot of young people who require to be skilled, maybe upskilled, and respond to the demand of the market. And here we have a problem in many Latin American countries. Let me give you a concrete example of this mismatch between what training systems provide children with, youth with, and which is the demand for employment. A country like Peru, for instance, there is only 50% of young people who, let's say, are going to technical and vocational training, while 60% are, still choosing university-level degrees. So the market demands for very specialized skills. Today, the main two transitions countries are facing are the green one and the digital one. Right. So we have to focus very much on this alignment between skills, competencies for young people, and what the real society and market demand for. And in Latin America, actually, there are structural problems still. For instance, we see ministries not yet well prepared to make technical and vocational training, which is the very much, let's say, easy response and solution for this problem of this mismatch, a real good choice that families, that youth can see as their own way to have a decent work, to have a decent life, and let's say to grow up in society. So I think that the structural problems in combination with functional ones are still very much making the region, let's say, download, compared to the huge potential that is having, 60% of people under 30 years. So you have a real driver for change. Right. You have a real driver for economic growth. Pablo, I want to bring you in and te lo digo en español, Pablo, desde la perspectiva de CAF, ¿cómo se puede cerrar esa brecha de desarrollo en términos de la educación? ¿Cuáles han sido las observaciones desde tu rol en CAF? Y siguiendo un poquito el pensamiento que contaba Stefania de la diferencia entre lo que requiere el mercado, lo que pide, lo que demanda el mercado y dónde está esa capacitación técnica o la educación en los países de América Latina y el Caribe con los que CAF trabaja.
Buen día, Lilia. Un placer estar de nuevo con Stefania, con quien hemos coincidido en varios de estos foros. Realmente CAF lo que intenta es ayudar a los países a adecuar su oferta educativa a estas nuevas demandas que hay en el mercado, como bien decía Stefania. Hay que focalizarse en aquellos sectores que son más demandantes en este momento, y pongo un ejemplo muy lindo de Panamá, donde se ha creado el ITSE, el Instituto Tecnológico Superior, que lo que apunta es a 4 áreas del conocimiento que son fundamentales para Panamá, como es la logística, como es el mundo digital, como es hostelería, gastronomía, todo lo que son servicios que para Panamá en este momento son muy importantes, y luego también todo lo que son nuevos negocios. Entonces son 4 áreas. Ahí, con el apoyo financiero y técnico de CAF, se están invirtiendo en total en estos últimos 8 años $150 millones, una oferta educativa técnica adecuada a la nueva demanda, que va a atender ese problema que señalaba Stefania, de sectores donde el empleo es muy informal y donde, si damos una mejor capacitación, vamos a lograr una mucho mayor formalidad en el empleo y oportunidades para los jóvenes que no necesariamente tienen que estar vinculados al mundo universitario. Y entonces, para nosotros, ampliar la oferta y adecuarla a lo que está pidiendo el mercado es clave para los países. Eso es lo que vamos empujando en cada uno de los países. Y eso es en cuanto al esfuerzo, digamos, del Estado en sus inversiones. Pero también hay que pensar que los jóvenes van a ir a esos institutos si logramos un cambio en la percepción que tiene la juventud sobre la pertinencia de esta formación y cuánto le va a servir para su futuro. Y ahí las percepciones son algo como más difíciles de manejar, porque la inversión uno va y la hace, la institución se instala, los ladrillos se ponen, el equipamiento, se contratan los docentes, pero después necesitamos a las jóvenes y los jóvenes adentro del sistema, y para eso hay que prestigiar nuevamente lo que es la educación técnica. A veces en nuestras sociedades lo universitario tiene como un cierto glamour que a veces la formación técnica todavía no ha alcanzado. Claro. Y entonces tenemos que trabajar en las percepciones de los jóvenes. Y eso es lo que también trabajamos con los gobiernos, con el Ministerio de Educación, con el ITSE en el caso de Panamá. Pero en cada país, con cada gobierno, lo que intentamos es generar programas que trabajen sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre la educación técnica y su futuro laboral. Así que es una mayor inversión que hay que hacer en estas áreas, una adecuación, y el mundo digital es capaz que el mundo más paradigmático. Incluso si uno se va al mundo universitario, hay un sesgo muy fuerte hacia el mundo humanístico, hacia el mundo del derecho, la psicología, y ahí tenemos, digamos, como gran demanda por parte de los jóvenes de esa formación. Y tal vez en el mundo tecnológico, ingeniería, matemáticas, la demanda de los jóvenes por esa formación es mucho menor, tal vez muy vinculada en la percepción de los jóvenes que el mundo de lo digital, del software, está muy atado a la matemática, y una dificultad en la matemática me va a traer una mala preparación. Entonces, en el mundo del software, cuando son 2 mundos paralelos, es decir, el mundo del software está más vinculado a la lógica que al álgebra, y esa es otra percepción que tenemos que cambiar, lograr que se entienda que el mundo de lo digital, el software, es más un tema de habilidades lógicas, más que habilidades algebraicas. Y si logramos eso, vamos a tener mucha más un corrimiento hacia aquellas áreas de demanda alta en este momento en el mundo. En Estados Unidos solo se calcula que les están faltando 1 millón de ingenieros. Y por eso mucho del trabajo se termina yendo a instalaciones de China. Lo decía hace poco el CEO de Apple. Si yo quiero juntar ingenieros de montaje, decía, pero de construcción de fabriles y de diseño de cadenas de montaje. Si hago esa reunión aquí en Los Ángeles, tal vez llene de ingenieros una habitación, pero si me voy a China, lleno un estadio. Y así esa comparación que rompe los ojos de lo que, si tenemos gente preparada en esos sectores, las inversiones van a ir para ahí. Si no tenemos jóvenes preparados en esos sectores, las inversiones no van a llegar y el empleo no se va a generar. Así que nosotros desde CAF lo que intentamos permanentemente es ayudar a los gobiernos a descubrir e incentivar que las áreas técnicas, las áreas STEM, que se les ha llamado tradicionalmente, hay que poner un énfasis mayor para lograr que los jóvenes tengan mejores oportunidades.
Those are fascinating examples that Pablo laid out, and it really just brings so much more insight into how, especially how do you compel younger people to shift their thinking around what they want to do with their lives. We exist in a world where skills are constantly shifting in terms of what the markets require. And there's this term lifelong learning that often comes up. I wonder if you can fill us in a little bit on defining what lifelong learning is, what it means, and how does it shift where we are right now and the demands of future workplaces. Thank you for this important question. And if I may, I wish to build on some important points that Pablo, hola Pablo, gran placer, he made. Starting from the concrete example of Panama, I think that to change this culture perception, I mentioned structural problems, functional problems in the region and let's say beyond, but maybe the most important issue is this misperception about the idea that the university is not, let me put in a very simple way, the business class, while the TVET is the economy class. No, this is a kind of, hierarchy that is still very much deeply embedded in the common, knowledge, understanding of what learning is about. So to change the course of that, I think we need at least two main important actions to take. And the alliance between intergovernmental banks and the financial world, CAF is playing a big role, and the example of Panama is very important. International organizations, UNESCO is very much on the front line to promote the idea that technical and vocational training is really very much functional to this lifelong learning approach. I'm coming in a minute on your question. And of course, universities and let's say ministries of education, that they have to change their approach and they have to really start to fund, to invest much more in this important segment of the learning process. So I think this alliance is already working somehow. You mentioned Panama, I wish to mention Ecuador, where Coursera, UNESCO, and local financial systems are supporting this approach. I think that an important point is to, let me say, disseminate a culture of learning never stops. We are in a society where we cannot imagine that our learning process starts in the primary or preschooling for those countries that are investing wisely in preschooling, and is going to stop either with high school or for the most lucky children at university level. I think we must understand that to keep the pace of transformation, technology is maybe the main driver, but broadly speaking, is very much a deep and let's say very fast, change that we are living through. We must have a learning system which accompanies citizens since early childhood until university and beyond. And that's where this hierarchy, which comes from the last century, let's say, from our tradition, that university is the main goal for a child, for a youth, for his own or her own learning pathway, and other forms of learning and other ways to acquire good competencies and skills are not, must be perceived at equal grade. Right. And I think that UNESCO is doing, let's say, advocating for this approach. Since many years, we have a full-fledged strategy. We call it TVET, Technical Vocational Training Strategy, and it's very much built on this awareness that competencies make the difference.
You know, in the past, countries were competing about commodities, about natural resources, which are still very important, of course, but in the future, it's human capital. as human capital, is brain, is talent. Right. And to unlock the potential of young people, we have really to offer them all the different options. And I think that this alliance between, you know, the financial system, banking system, international organizations, civil societies as well. In Latin America, it's very strong. The voice, the role of civil society, and of course, governments is the solution, or, you know, can provide solution. Along with that shift in perspective that Pablo was mentioning. I want to thank you both. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Eso concluye esta conversación sobre la educación y la capacitación técnica en vías del desarrollo sostenible. Gracias por acompañarnos en Visiones del Desarrollo. Muchísimas gracias a Stefania, gracias Pablo y gracias a todos los que nos acompañan aquí en Sevilla en Visiones del Desarrollo 2025. Gracias.